من سلام میگم و خیلی ممنون که توی این کارگاه اومدن. من فیلمنامه‌نویس و منتقد هستم و تو جشنواره‌ام مسئول همین کارگاهی آموزشی. My name is Shadmeh Rastin. It's a pleasure for me to be here with you on this session. I'm a film scriptwriter and also a film critique, and I'm in charge of this edition of the festival's specialized workshops. It's a pleasure to meet you, sir. من یه تحقیقی راجع به انواع جشنواره‌ها دارم و نظریه ایشون رو خوندم و سوالای پایانیم بیشتر راجع به همینه و خیلی خوشحالم که الان دارم باهاشون لایو یک کارگاه رو برگزار می‌کنم. Well, I've done a study on different film festivals, and I have read your theories about film festivals. And my final questions of the day will be related to this issue, so it's a great opportunity for me. ما خیلی خوشحالیم تو این دوره جشنواره جهانی فجر مرور آثار سینمای سوئیس رو داریم و فکر میکنم اول با معرفی سینمای سوئیس به خصوص از گذشته تا دهه 60 و 70 بتونیم صحبت بکنیم. Well, gladly in this edition of the festival we have a retrospective of Swiss films, and so I think for the start it would be great if you began with introducing Swiss films and Swiss cinema, especially from the past towards the 1960s and 70s. Yeah. Excuse me? You? No, I mean when you say from the past, I was thinking to start with the beginning. 1920 or 1910 even. وقتی که گفتید از گذشته بیان به اون سالها، من به این فکر افتادم که حتی از 1910 و 1920 شروع کنم. Because you will show some silent films from this era. چون یک سری فیلم های صامتی رو، 2 تا فیلم صامت از اون دوره قراره شما به نمایش بگذارید. بله، این 2 تا فیلم برای هم سینماگرها هم کسایی که راجع به فرهنگ ایران دارن پژوهش میکنن خیلی فیلم‌های مهمیه و برای اولین بار داره نمایش عمومی توی ایران داره. Yes, indeed, these 2 films are really important both for film researchers and cineasts and those who are researching on the culture of Iran. And these films have never been publicly screened so far, so it's a really great opportunity. Yeah. فیلم‌های هوتزر و ژاک فدر. The films Hotzer and دومی چی بود آقای؟ ژاک فدر. Jacques Feder, yeah. Visage d'enfant, yes. Yeah, Visage d'enfant. Exactly, perfect. And secondly, how long do you want me to talk about Swiss cinema now? How long, more or less, just having an idea? برای اینکه من ایده کلی داشته باشم اگه لطف کنید بگید من چند دقیقه این قسمت رو صحبت بکنم در مورد سینمای سوئیس ممنون میشم. من فکر میکنم تا قبل از اون موضوع سینمای سوئیس سوال اولمونه و تمرکزمون روی همون موج دهه 60 و 70 و بعد میرسیم به جشنواره ها. بنابراین میشه گفت 5 تا 10 دقیقه بخش ابتدای سینما، حدود 20 دقیقه ما به اون موج نو برسیم و بعدش بحث جشنواره ها و مخاطب الان در دنیاست. Well, our conversation today is going to have 3 parts. First, we're going to discuss the Swiss cinema up to the point of the new wave of Swiss cinema. Then, on the second part, we're going to talk about the 1960s and 1970s, and finally, on the third part, we're going to discuss the festivals regarding the audience of cinema. So, for the first part, 5 to 10 minutes would be good. For the second part, 20 minutes, and for the last part, like some more minutes. Yeah. Okay, well, it's okay. And I was asked also to say something about what I am doing in the Cinémathèque Suisse, the Swiss Film Archive, National Film Archive. When shall I, if I shall do it, or when I have to do it?
نکته بعدی که گفتن اینه که ضمناً از من خواسته شده که در مورد شغل خودم یه توضیحاتی بدم، در مورد سینماتک سوئیس صحبت بکنم و همینطور آرشیو ملی سینمای سوئیس صحبت بکنم. آیا با قرار همچنان در این مورد صحبتی بشه یا اگر بله کدوم قسمت صحبت اون بخش مخاطب جشنواره و مخاطب سینما و اینکه سینماتک آیا توی نظریات پژوهشی ایشون تاثیر داشته و اصلا این ریستور کردن فیلمایی که میدونم سینماتک سوئیس و لوزان، دانشگاه لوزان یکی از مهمترینه توی سوئیس و اروپا، اثر بخشیش توی نگاه به سینما و جذب مخاطب چیه؟ پایانی منه. Yeah, in the final part of the conversation, when we're going to discuss the festivals, we're going to see how the Cinematheque has affected your views and your theories regarding the cinema and festivals. Okay. Yeah. All right. Okay. So, shall we start? Yes. So there will be not a simultaneous translation, but you will do it consecutively. A little bit. So I speak a bit, and then you. Okay. So yes. I will now share my screen to show. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. And go to the. Let's say what I want to show. Here we are. Partager l'écran. No, it's not this one. Shit, it's not this one. I want. That's Bellocchio, but it's not what I want to show. The one I want to show is this one. And I'll put in diaporama just to be sure that it will be. Okay. Here we are. Do you see it? It's okay? It's written in French, yes, but don't worry, perfectly. I will translate it. Okay, perfect. So then, in fact, I will start with a sort of a polemic phrase, which means the Swiss cinema doesn't exist, to start. خب من در ابتدای کار میخوام با این جمله نقض در واقع شروع بکنم که میگه سینمای سوئیس وجود ندارد. Because I mean, in reality, Switzerland itself doesn't really exist in terms of cinema because we have three parts: linguistic part of Switzerland, the German part, which is the biggest one, the French part, it's a little bit smaller, and the Italian part, which is even smaller. و علت اینکه این رو دارم بیان میکنم این هسته که سوئیس به طور خاص کشور سوئیس وجود سینمایی میتونیم بگیم نداره، به دلیل اینکه کشور سوئیس از 3 بخش مختلف تشکیل شده. بخش به لحاظ زبانی، بخش آلمانی زبان که بخش عمده این کشور هست، بخش فرانسه زبان که کمی کوچکتر است از بخش آلمانی زبان و بخش ایتالیایی زبان که از هر دوی بخش‌های قبلی کوچکتر هست. And of course the cinema in Switzerland grows in various parts in various ways connected to the neighboring countries. Swiss German with Germany and Austria, Swiss French with France, and Swiss Italian with Italy. و این رو هم باید عرض بکنم که سینما در سوئیس در هر کدوم از این بخش‌ها به تناسب کشورهای همسایه و همزبان اون بخش‌ها رشد میکنه. در قسمت‌های آلمانی زبان همگام با آلمان و اتریش سینما پیشرفت میکنه، در قسمت فرانسه زبان همگام با فرانسه و در قسمت ایتالیایی زبان طبیعتاً همگام با ایتالیا. And it's important to understand that as a principle because everything I will say later is connected also to this linguistic and cultural reality. و این صحبت اولیه من رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم بسیار اهمیت داره، چون هر چی که از این به بعد خواهم گفت به شکلی مرتبط خواهد بود با این بخش‌های زبانی و فرهنگی کشور سوئیس. So let's start. Obviously, this is an image of Switzerland, but as you can imagine, the history of film
in Switzerland start with the Lumière operators who came like everywhere in the world to make some images. And then, let's say, starting 1910, Swiss directors or Swiss technicians started to make some films. و خب این تصویری که می‌بینیم خب مسلماً یک تصویر از سوئیس هست، اما برای اینو گذاشتم که صحبت بکنم در مورد شروع تاریخ سینما در سوئیس. مثل خیلی جاهای دیگه از دنیا با اپراتورهای لومیر آغاز شد در واقع سینما در سوئیس که اومدن و تصاویری گرفتن. از سال 1910 کارگردانان سوئیسی وارد عمل شدن. And there are two main themes of the film which were done at this time. One is a very religious one, which is the Passion of Christ, of course, Catholics and Protestants, cantons. و دو تا زمینه و تم اصلی داشت آثار ساخته شده در اون دوران. اولی خب بسیار مذهبی و دینی بود به عنوان مصائب مسیح که کاتولیکا و پروتستان ها می ساختند. And the other are, of course, our national myth, Wilhelm Tell. Of course, there you have an image of one old one, which was made in 1925, adaptation of the story of Wilhelm Tell. و دومی اسطوره ملی ادبیات سوئیس هست. این دومین تم اصلی ویلم تل. همین تصویری که می‌بینید مربوط هست به یکی از اولین اقتباسی که صورت گرفت در سال 1925 از اثر ویلم تل. And then starting the 20s, you have some other directors coming and making more interesting fictions. One of the most interesting one is this one, which is, sorry, I will say it in French, La Vocation d'André Carrel, the vocation of André Carrel, let's say it in English translation, made by a Geneva native Jean Chou in 1925, which is a very naturalistic film around Lake Geneva. He was from Geneva. I leave you for the translation, then I continue. و بعد در دهه 1920 کارگردانانی از راه رسیدن که آثار به مراتب جالبتری رو ساختن. به عنوان مثال یکی از این آثار همین اثر هستش که اسم فرانسه‌شو گفتن La Vocation d'Henri Calais یا André Carrel. André Carrel که اثر یک کارگردان ژنویل اصل به نام ژان شو بود و یک اثر خیلی طبیعت‌گرایانه‌ای بود از دریاچه ژنو. He was after this film, which was not a success, he went to France and he worked as film critic and as film director in France for 10, 20 years more. But this one is quite important because it's in fact the first main role given to a Swiss actor, also born in Geneva, which you can see in the photo, Michel Simone, which is one of the most famous, let's say, French actor, but in reality he's Swiss. You probably remember for the cinéphile his presence in La Talente by Jean Vigo, or in a lot of Renoir film in the 30s and so on. گفتن که و بعد از اون در واقع یک مسئله این فرد فیلمش موفق نبود، فیلمی که ساخت و بعد از اون دیگه رفت فرانسه. حدود 20 سال در فرانسه به عنوان منتقد و کارگردان فعالیت کرد. اما اهمیت این فیلم از این جهت هست که برای اولین بار نقش اصلی در اون به یک هنرپیشه سوئیسی داده شد که اتفاقا ایشون هم جناب آقای میشل سیمون که تصویرش رو اینجا میبینید ژنویل اصل بودن و گفتن و یکی از بازیگران خیلی معروف فرانسوی شناخته میشن الان که در واقع سوئیسیول اصل بودن. برای اینکه بیشتر با ایشون آشنا بشین حتما در بسیار از کارهای آقای رونوار در دهه 1930 شون رو دیدید یا در فیلم استعداد یا لاتالانت از ژان پیکو. But a part of this film of 25,
There are some other very interesting films, but they have another story because they are shot in Switzerland, but not made by Swiss directors. The first of all, this is another picture of La Vocation d'André Carrel, sorry. And now, this is one of the main Swiss films, but made by Jacques Feder, Visage d'enfant. و بعد غیر از این فیلم که به سال 1925 ساخته شده بود، چند تا فیلم جالبتر هم ساخته شد که قصه اونها متفاوت بود. به این علت که فیلم برداری اونها در سوئیس انجام شد، اما توسط کارگردانان غیر سوئیسی. به عنوان مثال فیلمی رو مثال زدن، یک فیلم سوئیسی که توسط ژاک فدر ساخته شده به نام What was the name of the film again? Visage d'enfant. Kids' faces. ترجمه شده رخساره کودکان توی جشنواره. رخساره کودکان. Which is shown here. You can see it during the festival. در جشنواره امسال هم خواهید دیدش. But Jacques Feder is a Belgian director. He's not Swiss. And in fact, the film was produced by Swiss producers, shot in Valais, a region of the Alps in Switzerland. So it's a very, very Swiss film in terms of form and settings and even story in a way, but made by, let's say, foreigner director. اما ژاک فدر، مسئله این هست که ژاک فدر بلژیکی بود نه سوئیسی. این فیلم توسط تهیه کنندگان سوئیسی ساخته شد و در منطقه واله در نواحی آلپ سوئیس فیلم برداری شد و در واقع به لحاظ فرم، به لحاظ فضا و حتی قصه یک فیلم بسیار سوئیسی بود، اما کارگردان اون یک فرد خارجی بود. این فیلم ها توی سوئیس هم اکرام می شده، یعنی مردم چه جور استقبالی از این فیلم ها داشتن؟ These films used to be screened publicly in Switzerland, and how were they received by the public? They were screened in all Switzerland. Of course, Switzerland had already a lot of cinemas everywhere, but the Swiss film cinemas shown mainly American, French, German or Italian films, depending where you were living. Again, always a problem of the languages, but mainly American and French. But yes, they were screened. The first I was speaking about, Vocation d'André Carrel, no success at all, and it was limited to the French part. Visage d'enfant was a real success because it's sort of a straight melodrama and it worked quite well in Switzerland. Sorry, I'm a little bit long. No problem. این آثار بله در سراسر سوئیس نمایش داده می شدن. خب چون سخت افزارهای سینما از سالیان خیلی قدیمتر در سوئیس وجود داشت، اما سینماهای سوئیس عمدتاً فیلم‌های آمریکایی، فرانسوی، آلمانی یا ایتالیایی رو اکران می‌کردن، بسته به ناحیه‌ای که در اون واقع شده بودن. همون مسئله زبانی که از ابتدا عرض کردم که همیشه در سوئیس مسئله و دغدغه ما بوده. به هر حال این فیلم‌ها نمایش داده می‌شدن. اون مثال اولی که زدم، وکاسیون داندره کارل، اصلا موفق نبود، محدود بود به بخش فرانسه زبان سوئیس، اما رخساره‌های کودکان بسیار موفق عمل کرد. Then the other important film which was shot later, but which was also a very important film in Suisse romande, in the French part of Switzerland, was this one, Rapt, which was an adaptation of a novel from Swiss writer Ramu, Charles Ferdinand Ramu, and which was again a Swiss production, but directed by a Russian director, a white Russian director who came in Switzerland after the revolution, and his name is Dmitry Kirsanov.
و فیلم دیگری که ساخته شد در بخش فرانسه زبان به نام رپت بود که اقتباسی بود از رمان شارل فردیناند غمو از کشور سوئیس. این فیلم هم در واقع تولید کشور سوئیس بود، اما کارگردانش کارگردان روس بود به نام دیمیتری کرسانوف. But then, just an important parenthesis, in 1929, in Switzerland, not far from where we have our research center of the Cinematheque in the French part of Switzerland, let's say a rich woman organizes the first let's say I will spell it completely, the International Congress of Independent Cinema. And it was the first ever congress of this kind organized in the world. خب یک پرانتز مهم من اینجا باز بکنم. در سال 1929 در سوئیس و در جایی که خیلی فاصله نداشت با این منطقه که در اون مرکز پژوهشی سینماتک ما وجود داره در بخش فرانسوی زبان کشور سوئیس، یک خانم ثروتمندی اومد اولین کنگره بین المللی سینمای مستقل رو برگزار کرد که در جهان اولین نمونه خودش بود. She invited a lot of critics. I will not give you all the names because it will be too long and not very interesting for you. But you might recognize in the middle the one with those strange hair, a little bit bold, and who is Sergei Eisenstein, the Russian director. And there were also the Bela Balash, the important thinker from Hungary, Alberto Cavalcanti, Hans Richter from Germany and Switzerland, Walter Ruttmann. Well, no need to translate all of them, but very important directors who came together with all those critics to think about what is real independent cinema, meaning, of course, art film, film d'auteur, we say in French. And it was really a very important moment during film history for Switzerland, but also mainly for Europe. و از منتقدان بسیار زیاد و شهیری دعوت کرد که لیست بلند بالایی داشتن. شاید چند تایشون رو قطعا بشناسید شما، به عنوان مثال اون آقایی که با موهای عجیب و به هم ریخته اون وسط هستن، سرگئی آیزنشتاین، بله فیلمساز روسی، بله، یا بلا والاش متفکر مجار، آلبرتو کاوالکانتی، هانس ریشتر، والتر روتمن، که این چهره‌های بزرگ در واقع اومدن، این کارگردانان بزرگ اومدن کنار منتقدین معروف نشستن تا با هم فکر بکنن به اینکه معنای سینمای مستقل یا سینمای هنری در واقع چه هست و اون چیزی که در سینمای فرانسه ما بهش میگیم فیلم دوتور یا فیلم مؤلف. و این لحظه مهم و بزرگی بود در تاریخ سینمای سوئیس و البته تاریخ سینمای اروپا. And during this congress, which was in a castle, an old medieval castle, they also shot a film, an experimental film, but the film unfortunately totally disappeared. So we never saw this mysterious film they are shooting there. و در جریان این کنگره که در یک قصر قرون وسطایی برگزار شد، یک فیلم تجربی هم ساختند اینها با هم دیگه، اما متاسفانه فیلم به کلی ناپدید شد و این اثر مرموز رو دیگه هرگز نتونستیم ببینیم. At the same time, in the German part of Switzerland, there was someone who was a pilot for planes, a plane pilot and a photographer who started to discover and develop aerial photography, photography from planes, and also film from plane. And his name was Walter Mittelholzer. و همزمان در بخش آلمانی زبان کشور سوئیس یک
خلبان هواپیما وجود داشت که ضمناً عکاس بود و این فرد تونست در واقع به کشف و پیشرفت، مکاشفه و پیشرفت‌هایی در حوزه عکاسی و فیلمبرداری هوایی دست پیدا بکنه به نام والتر میتل هولتزر. And he founded in 1924, almost 100 years ago, with Lazar Wexler, who was the German or the Viennese, an Austrian installed in Switzerland since decades in Zurich, and then founded the Presence Film Company, Presence Film production company, and start to shoot some films, some aerial films, travel films, commercials, and then others. I will come to that after. و در سال 1924 که میشه حدود 100 سال پیش به همراه این آقای والتر میتل هولتزر به همراه لازار وکسلر که اهل اتریش بود با هم دیگه کمپانی فیلمسازی پرزنس رو احداث کردن، راه اندازی کردن و چند فیلم هوایی، سفرنامه‌ای و تبلیغاتی رو در کنار همدیگه ساختن. It was working well because they decided together to make those films. One of those films, you will show it in the festival. It is called Mein Persienflug, my aerial travel on Persia, to Iran, of course, which is a travel film about Iran shot in 24-25. و این دو نفر با همفکری یکدیگر در واقع این فیلم ها رو کار میکردن. یکی از اونها که قراره در خوشبختانه در جشنواره شما هم نمایش داده بشه به نام ماین پرزین فلوگ یا سفر هوایی من به ایران هست، یک فیلم سفرنامه‌ای که سالهای 24 و 25 میلادی ساخته شده. And later he did also some films in Africa and other countries. You know, at the time it was the idea that film can make you travel when you go to the cinema to discover other countries. And of course at this time Iran, the future Iran would be really magical to be discovered. بعداً فیلم‌های دیگری رو در آفریقا و دیگر قاره‌ها هم ساخت. خب ایده این بود که در واقع سینما به ما کمک میکنه که سفر بکنیم به مکانهای مختلف از طریق در واقع قاب دوربین فیلمساز و اون زمان ایران و آینده ایران خیلی جذاب بود برای همه. این متن روی فیلم ها رو خود هرتزر نوشته. The text on the films, have they been written by Herzl himself? Herzog? By no. By Mittelholzer. What? اسم اون فرد یه بار دیگه میفهمید آقای راستی؟ همون فیلم برداره. میتل هلتزر. I honestly don't know. I should research, but probably yes. راستش دقیقاً نمیدونم، باید در این مورد تحقیق بکنم، ولی احتمالاً بله کار خودشون بود. But Mittelholzer was mainly a pilot. So in fact, very soon, some 10 years after, during the 30s, he will stay in the board of Presence, but not making film anymore, to fund the Swiss Air Company, the famous Swiss Air. So he was one of the founder of Swiss Air after. اما همونطور که گفتم خب در وهله اولی آقای میتل هولتزر یک خلبان بود و خیلی زود، یعنی حدود 10 سال بعد دهه 1930 همچنان در هیئت مدیره شرکت فیلمسازی پرزنس حضور داشت، اما دیگه فیلمی نساخت و در واقع یکی از بنیانگذاران شرکت هواپیمایی مشهور سوئیس ایر بود. But the company Presence stayed with Lazar Wexler as a head and started to be the biggest, if not the only studio we had in Switzerland in the German part during the 30s, the 40s, and the 50s.
So I'll show you some example of the film they produced, just some photos, just to have an idea. This is a complete world of films which had a very important success in cinemas, but especially in the German part, because they were German speaking. اما این کمپانی پرزنس با مدیریت لازار دکسلر به کار خودش ادامه داد و بزرگترین، اگر نگیم تنها استودیوی فیلمسازی در بخش آلمانی زبان سوئیس بود در دهه‌های 30، 40 و 50 میلادی. میخوام یک مثالی رو به شما نشون بدم در قالب چند فریم عکس از این آثار سینمایی که موفقیت قابل ملاحظه‌ای در اکران داشتند، مخصوصا بخش آلمانی زبان کشور سوئیس. So this is an example of a film shot in 39 by probably the most important director of the company, who was Leopold Lindbergh. And this is obviously a police film. And the man on the right is the Wachmeister Studer, meaning the inspector Studer. So it's a, well, let's say between the thriller and the commissar, an inspector film, police film we can have everywhere in the world. در سال 1939 این فیلم در واقع ساخته مهمترین کارگردان شرکت فیلمسازی پرزنس بود به نام لئوپولد لیندبرگ که در اون یک فیلم پلیسی هست. در قسمت سمت راست هم کاراکتری رو می‌بینیم که در واقع نقش یک بازرس یا کارگاه رو داره. There is one probably of the most beautiful film produced at the time in 41, which is an adaptation of the Romeo and Juliet story through a novel from Keller, but which has no success at all at the time, but it's probably one of the most interesting and beautiful film of the Swiss film history. And we are finishing a restoration of the film, but it's a very complex adventure. میرسیم به در واقع زیباترین و چشم نوازترین اثر سینمای سوئیس در اون دوران که به سال 41 ساخته شد. اقتباسی از اثر رومئو و جولیت بود که در واقع از رمانی از کلر این اقتباس صورت گرفته بود و واسطه از شکسپیر اومد و موفق نبود در اکران متاسفانه، اما یکی از جالبترین و زیباترین آثار تاریخ سینمای سوئیس در اون دوران محسوب میشه. ما هم الان در مراحل پایانی ریستور کردن و بازسازی این فیلم هستیم. البته خب ماجرای پیچیده‌ای داره این ریستور کردن. And they also produced in 45 a film which was released in 46, The Last Chance, Die letzte Chance, also directed by Leopold Lindbergh, about refugees coming from all over Europe during the war, flying from the other countries to Switzerland, and trying to escape the Nazis. The film was shot during the war, which was quite complicated at the time, but in Switzerland. And then the film was shown in Cannes in 46 and won a lot of prizes and an international recognition. و فیلم بعدی که در سال 1945 ساخته شد و در سال 1946 یک سال بعد اکران شد، فیلمی به نام آخرین فرصت، باز هم ساخته لئوپولد لیندبرگ و گفتند که درباره پناهجویانی بود که در اروپا در زمان جنگ با پرواز خودشون رو به سوئیس میرسوندن برای فرار از جنگ نازی ها. این فیلم در زمان جنگ ساخته شد، البته در سوئیس، اما با این حال کار پیچیده و سختی بود و در سال 46 میلادی در فستیوال کن هم نمایش داده شد و جوایز بین‌المللی متعددی را از آن خودش کرد. But after the war, the company wanted to make successes. So they decided to make more what we call Heimat film, which is, it's difficult to translate it in English, but it means more or less patriotical film.
film about farmers, mountains, Alps, nice stories, small dramas. And in the 40s and in the 50s, those films had a huge success in Switzerland and abroad. One of those was Uli der Knecht, meaning Uli, the one who do the bread, the bread maker. How would you call it in English? I don't know. Yeah, But you call it also. breadwinner, yeah. Okay. و بعد از دوران جنگ در واقع گفتن بریم به سمت ساخت فیلم هایی که در واقع گذار از اون دوران باشه. فیلم هایی که ما در اینجا اصطلاح هایب مارکت رو براشون به کار میبریم که خب ترجمهش به کمی دشوار هست، اما فیلم هایی که صرفا جنبه میهن پرستانه و به این شکل نداشته باشه و تبلیغاتی، رفتیم به سمت آثار یک درام های کوچک، مثلا در مورد کوهستان ها، کشاورز ها، آثار کوچکی که در دهه‌های 40 و 50 میلادی موفقیت زیادی رو در اکران به دست آوردن، هم در سوئیس و هم در خارج از کشور سوئیس. یکی از این نمونه‌ها فیلم هولی نانآور بود که تصویرش رو می‌بینید. And then the presence came back to another Swiss myth, not Wilhelm Tell, but her, Heidi, of course. و بعد از اون شرکت پرزنس اومد به سمت کار کردن روی یک اسطوره معروف سوئیسی دیگه. این بار دیگه ویلم تل نبود بلکه هایدی معروف بود. This one, it was the first Swiss film telling the story of Heidi, because there was a lot of other films before made by Americans mainly. But this one, even if it was Swiss and shot in Switzerland, was made and directed by the Italian director specialized with kids, Luigi Comencini. و این فیلم در واقع اولین فیلم سوئیسی بود که روی قصه هایدی کار میکرد. فیلم های دیگری قبلا ساخته شده بود در مورد هایدی که عمدتاً آمریکایی بودن، اما این فیلم سوئیسی بود. در سوئیس فیلم برداری شد و توسط کارگردانی ایتالیایی که متخصص سینمای کودک بود به نام ویچی what was the name again? Comencini, Luigi Comencini is an Italian famous director. Luigi Comencini. And of course, just a year after, they did Heidi und Peter, Heidi and Peter, which is a following story of Heidi, which is also the first Swiss film in color, always produced by Presence. و سال بعدش در واقع دنباله داستان هایدی رو ساختن به نام هایدی و پتر که اولین فیلم سینمایی رنگی سینمای سوئیس محسوب میشه. But meanwhile, what's happening in the French part? Because all those films are German-speaking films, or Swiss German even in dialect, but in fact, nothing was happening in the French part until, let's say, the end of the 50s and the beginning of the 60s. ما ببینیم که در بخش فرانسه زبان سوئیس همزمان چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بود. تا الان هر چی که گفتیم از بخش‌های آلمانی زبان یا اگه بخوام به لهجه نگاه بکنیم بخش‌های سوئیسی آلمانی زبان اتفاق افتاده بود. در بخش فرانسه زبان اتفاق خاصی رو شاهد نبودیم تا اواخر دهه 50 و آغاز دهه 60. And this photo, I think, is probably the most important photo for the French speaking cinema, because it is really the photo of the birth of the new Swiss cinema. و این تصویری که ملاحظه می‌کنید در واقع مهمترین عکس سینمای فرانسه زبان سوئیس است، چون به خوبی بیانگر و نشان دهنده تولد سینما در بخش فرانسه زبان سوئیس، سینمای نو فرانسه زبان سوئیس هست. On the left of the photo, you have Claude Goretta, future director of a film you are showing, which is, I think, Le Fou. Yes. در سمت چپ کلود گورتا رو می‌بینیم، کارگردانی که بعدها
فیلمی رو ساخت که قرار در جشنواره شما هم نمایش داده بشه به نام لوفو. آقای راستین اگر لطف کنن اسم فارسی که انتخاب شده رو هم بفرمایند. به نام دیوانه هست. بله. On the right, with the mustache, smoking the cigarette, is Alain Tanner, from whom you will show the first feature, Charles Morovif. He will shot in 69. و نفری که در سمت راست می‌بینید که در حال سیگار کشیدن هست و سیبیل داره، آلن تانر هست که قرار اثر شارلز زنده یا مرده رو از او به نمایش بگذاره. In fact, the man in the middle is a camera operator, English one, named John Fletcher, who was usually working with the English director of the free cinema, Lindsay Anderson. مردی هم که در وسط می‌بینیم و در واقع اپراتور این دوربین هست اینجا، جوردن فلچر، جان فلچر هستن که به عنوان فیلمبردار در کنار لینزی اندرسون مشهور انگلیسی کار کردن. Why they are there? In fact, the photo is taken on Piccadilly Circus in London, where Claude Goretta and Alain Tanner, who liked very much all the movement of the free cinema, decide to go. They were very young, and they worked a little bit with the British Film Institute and had the occasion to shoot their first a short film. چرا حالا این افراد در این تصویر هستن که در موردش صحبت میکنیم؟ این تصویر در محل منظورشون میدان پیکادلی. بله، میدان پیکادلی در لندن هست. کلود گورتا و آلن تانر که علاقه‌مند به تمام نهضت‌های سینمای آزاد بودن، در واقع اینجا رفته بودن تا با کمک انستیتو فیلم بریتانیا اولین فیلم کوتاه خودشون رو کار بکنن. And the film was a sort of a documentary about Piccadilly and all this area of Piccadilly by night. And its title was Nice Time. و این فیلم در واقع مستندی بود در مورد همین میدان پیکادلی در شب هنگام و نامش رو هم گذاشتن نایس تایم یا اوقات خوش. The film was shown in the Venice Film Festival and it started to have some success, and it obviously launched the career of those two French-speaking Geneva directors, or future directors, let's say. این فیلم در فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز نمایش داده شد و همراه با موفقیت‌هایی بود و آغازگر دوران حرفه‌ای فعالیت این دو کارگردان فرانسه زبان اهل ژنو بود. The film was sorry please. وقتی که مطالعه می‌کنیم به همین دوران سینمای سوئیس، میگیم از اکسپرسیونیسم آلمانی و امپرسیونیسم فرانسوی فاصله میگیره و یه نوعی داکیودراما میاد. پس از همین ارتباط با سینمای انگلیس این بخشش وارد شده. میشه این نظریه رو برای همین شروع داد؟ Well, as we study Swiss cinema, we say that the Swiss cinema gets a little bit distant from the German Expressionism and French Impressionism and gets to its own form of docudrama. Now with this picture, I'm thinking maybe we can conclude that this element of docudrama comes from this British connection. Is that right? On one side, yes, because obviously the free cinema was for them a very important influence. But there is also another influence, and I'm coming to that now, if you permit me, because this photo was taken in 1957. As you see, both of them were very young. And at the same time, in Geneva, what was happening is the birth of the Swiss French television, la télévision suisse romande.
از یک جهت بله میشه این فرمایش شما رو تایید کرد، چون هر دوی این کارگردانان به شدت شیفته سینمای آزاد بودن و نفوذ زیادی روی آثار و تفکرشون داشت. و نکته بعدی اون عامل نفوذ دیگری که بر تفکر این دو وجود داشت مسئله است که الان میخوام بهش بپردازم. اگر دقت بکنید این تصویر در سال 1957 گرفته شده که هر دو این کارگردان‌ها بسیار جوان بودند. همزمان با در همین سال در ژنو در واقع تلویزیون فرانسه زبان سوئیس راه اندازی شد. And at the time, so when the television was starting, they start to hire a lot of young men interested by film. And obviously, those two were interested by film, were interesting to be hired. And they were right away hired by television in 58, 59. So, yes, I leave you something. و وقتی که این تلویزیون تأسیس شد در واقع شروع کردن به استخدام نیروهای جوان علاقه‌مند به سینما. این دو چهره هم که همه میدونیم که علاقه‌مند به سینما بودن، خب دنبال فرصت کاری هم بودن، فوراً استخدام شدن در این تلویزیون فرانسه زبان سوئیس در سال 1958 یا 1959. And there was a friend of them called Michel Souter, with the third from the most important directors. And you will show also a film by Michel Souter called Les Arpenteurs. Michel was a little bit older of them, and he was already working for Swiss television. و نفر سوم در واقع این مثلث میشل سوتر بود که کمی سنش بالاتر بود از این دو نفر و یکی از فیلم‌های ایشون رو هم شما در جشنواره خودتون نقشه برداران خوشحال هستیم که نمایش خواهید داد به نام نقشه برداران. And so for let's say from the beginning of the 60 until 68, for 6-7 years, they will work almost full time for Swiss television, making everything, but mainly documentaries, reportage about Swiss society and abroad. So connected really to the reality, working with the human society and not creating fictions, and of course, a lot of what they will see when they were working for television will become the themes of their future films. و در واقع از آغاز سال 1960 تا اوایل 1960 به مدت 6-7 سال تمام وقت اینا در تلویزیون سوئیس مشغول به کار و ساخت اثر بودن، آثاری که عمدتاً حالت مستند رپورتاج داشتن در خصوص جامعه سوئیس و جامعه خارج از کشور سوئیس و آثارشون با واقعیت در تماس بودند و از جامعه انسانی میگفتن و آثار داستانی نبودن در واقع و همین دیده های اونها ضمن ساختن این آثار زمینه ساز خیلی از فیلم هایی شد که بعدها ساختند. And especially Charles Morovif, about director of a middle-size company in Geneva, and Le Fou are both films directly inspired from their work inside the television. به ویژه اثر چارلز زنده یا مرده درباره مدیر یک شرکت متوسط در ژنو یا فیلم دیوانه، اینا به شدت الهام گرفته از دوران فعالیت اونها در تلویزیون سوئیس بودن. But there is another thing which is important to say. Here you see an image of probably one of the most famous Tanner film called La Salamandre, and which was shot in 71. But one really key moment for the new Swiss cinema is in fact 68. موضوع مهم دیگه‌ای که میخوام بهش بپردازیم
در واقع این تصویری هست که از یکی از فیلم‌های مهم تنر اینجا وجود داره به نام لاس سالارماند که در سال 1971 ساخته شده و در واقع یک لحظه کلیدی در تاریخ سینمای سوئیس محسوب میشه. 1968. This key moment was when 5 directors, all from Geneva, decide to join together to create a sort of a small production company owned by the directors. And the directors were Goretta, Tanner, Souter, we already spoke about them, Jean-Louis Roy, and Jean-Jacques Lagrange. Both the two last made essentially a career then after in television. But they were the 5 of the group, and the group was called simply Groupe 5, Group 5. و این لحظه کلیدی از اون جهت گفتم کلیدی است که در اون 5 کارگردان که همگی اهل ژنو بودن با یکدیگر متحد شدن تا یک شرکت تولید و فیلمسازی کوچک رو راه اندازی بکنن که مالکیت اون با کارگردان ها بود. و این کارگردان ها کیا بودن؟ گورتا، تانر و سوتر که قبلا در موردشون صحبت کردیم و 2 چهره دیگه ژان لویی روا و ژان ژاک لاگرانژ که هر دوی اونها این 2 نفر پایانی عمدتاً فعالیتشون تلویزیونی بود. اسم این شرکت رو هم خیلی ساده گذاشتن گروه 5. یه جور یونایتد آرتیست مستقل بود. Yes. Independent United Artists. Some sort of independent United Artists. A lot later, but yes. خیلی بعدتر تشکیل شد ولی بله دقیقاً. The film you were showing, like Les Arpenteurs, this is a photo of Les Arpenteurs by Souter, or Charles Morovif, or Le Fou, are all produced by Groupe 5, Groupe 5. و این فیلم هایی که در واقع قرار شما نمایش بدیم مثل نقش برداران اثر سوتر، شارل زنده یا مرده، دیوانه، همگی اونها تولید همین شرکت فیلمسازی گروه 5 بودند. But the very important thing to say also, because I will say something else after connected to that, is that when they decide to create this company, they decide also to have 2 financing means. One was the directors themselves, which were basically poor, so it was not a lot of money, but part of the money was coming from the directors, but the other part of the money was coming from the Swiss French television. So since the beginning, the Swiss French television decided to invest in the production of this new wave of young Swiss directors. مسئله مهمی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، بعدتر میخوام یه مسئله مهم دیگه مرتبط با اون رو هم مطرح بکنم، این هستش که در واقع این کارگردانان و بنیانگذاران گروه 5 گفتن علاوه بر راه اندازی این شرکت ما 2 ابزار یا 2 منبع سرمایه و تامین سرمایه هم در نظر میگیریم. یکی خود کارگردان ها که خب عمدتاً پول زیادی در بساطشون نبود، اما بخش دیگر همین تلویزیون فرانسه زبان کشور سوئیس بود. یعنی از همون ابتدای امر این تلویزیون فرانسه زبان سوئیس تصمیم گرفت در تولید آثار موج نوی این کارگردانان جوان سوئیسی مشارکت بکنه. And this is the photo of L'Invitation by Goretta, made in 73, shown in Cannes, which was in fact the last film produced by Groupe 5. So it was of a short time of period they worked really together, but it launches really a new generation of filmmakers in the French part. That's why it's really important, and which is not what happens in the other side of the country, in the Swiss-German part. تصویری که ملاحظه میکنید روی مقابل خودتون تصویر از فیلم لانویتاسیون یا دعوت هست اثر گورتا
به سال 1973 که در جشنواره بین‌المللی فیلم کن هم نمایش داده شد و در واقع این اثر آخرین اثر تولیدی شرکت گروه 5 بود و با اینکه به پایان خودشون رسیدن اما آغازگر نسل جدیدی از سینماگران بودن در بخش فرانسه زبان کشور سوئیس که متاسفانه مشابه این مطلب رو نمیشه در مورد بخش آلمانی زبان کشور گفت. And let's say that more or less after l'invitation or around this time, those directors, Tanner, Souter, Goreta, started to make films together with France, so also with French money, shooting mainly in France too. So they left a little bit Switzerland, or they left, come back. But I mean, this strong connection with the country changed a little bit. But at least they really started a new way of making film, which was a really important part of our film history, and probably provoke a sort of a reaction on the other side of the country. بعد از این فیلم دعوت در واقع این سه کارگردان مشهور تانر، سوتر و گورتا شروع کردن با مشارکت کشور فرانسه هم آثاری ساختن و در واقع از پول سرمایه گذاری شده از طرف فرانسه کار میکردن. عمدتاً فیلم‌هاشون در فرانسه فیلم برداری و ساخته میشد و به نوعی میشه گفت که سوئیس رو ترک کردن. گاهی هر از گاهی برمیگشتن به در واقع سوئیس، اما اون ارتباط قوی که با کشور داشتن شکلش تغییر کرد. اما با این حال آغازگر شکلگیری روش جدیدی از فیلمسازی بودن در کشور که از این جهت بسیار مهم بودن در تاریخ سینمای سوئیس و میخوام اشاره بکنم به این که یک واکنشی ایجاد کردن در آن سوی دیگر کشور. Because on the main problem was in fact that, as I said, in the French part, television was working closely with those young directors. They obviously had a perception of the world which was critical, which was mainly, let's say, leftist. They were also accused, and the Swiss television was accused to be a little bit too leftist and too critical about the society. But it was a time of freedom, so the Swiss French television really helped those new creators to work. But that was only on the French side. و مسئله اصلی اینه که همونطور که گفته شد در بخش فرانسوی زبان تلویزیون فرانسه زبان سوئیس عمدتاً با جوانها کار می‌کردن. این جوانها نگاه نقادانه‌ای نسبت به جهان داشتن و میشه گفت چپگراتر بودن و به همین جهت خود این افراد و تلویزیون فرانسه زبان سوئیس بسیار متهم می‌شدن به دید انتقادی داشتن به جامعه و زیاده از حد چپگرا بودن. اما خب دوران آزادی بود و تلویزیون فرانسه زبان خیلی کمک کرد به میدان پیدا کردن این چهره‌های جوان. In the same time, during the 60s, the German-speaking television, which was part of the same national umbrella, but obviously they are all very autonomous, were really, really conservative. همزمان در این دهه 60 تلویزیون آلمانی زبان کشور سوئیس با اینکه خب مثل تلویزیون فرانسه زبان همگی زیر یک چتر تلویزیونی ملی بودن در عین خودمختار و مستقل بودنشون، اما بسیار محافظه‌کار بود این تلویزیون آلمانی زبان. They were not helping at all filmmakers to make films, and they obviously were not hiring those directors inside the television, you know. They didn't want the wolf among the sheep. اصلا اینها به فیلمسازان برای ساخت آثارشون کمکی نمی‌کردن. ضمن این فیلمسازان جوان رو استخدام نمی‌کردن، به اصطلاح مایل نبودن که گرگ رو راه بدن به سرزمین گوسفندان آرام و بی‌حاشیه خودشون.
This image is from a film made by the very important Swiss-German director Alexander Seiler, made in 1964, and the film is called Siamo Italiani. We are Italians. Sorry. یکی از این فیلم ها که در سال 1964 توسط کارگردان آلمانی زبان ساخته شد به نام الکساندر سایلر، فیلمی بود به نام ما ایتالیایی هستیم. And it was a film which was a documentary, completely documentary, very critical about the position of Switzerland in front of the foreign workers, because the country called the foreign workers, especially Italians, to come to Switzerland to build Switzerland, highways, houses, and so on. So there was the golden era of the construction, but they were giving them very, very bad human conditions. So the film was very critical and was not appreciated at all by, let's say, conservative Switzerland, and especially the television. این اثر یک اثر کاملا مستند بود، کاملا زبان انتقادی داشت و درباره موضعی که سوئیس در برابر کارگران خارجی میگرفت، مخصوصا ایتالیایی ها. سوئیس اون زمان فراخوان میداد برای کارگران خارجی که عمدتاً ایتالیایی بودن که بیان در سازندگی سوئیس سهیم بشن. بزرگراه‌های زیادی ساخته شد، ساختمان‌های زیادی ساخته شد. میشه گفت دوران طلایی سازندگی در کشور سوئیس بود، اما شرایط این کارگران به لحاظ انسانی بسیار بد بود و این فیلم انتقادی شدید به این وضعیت داشت که به شدت هم با عدم رضایت محافظه‌کاران سوئیسی و همینطور این تلویزیون آلمانی زبان مواجه شد. So during the 60s really there was not really a new wave of fiction films. There was mainly documentaries made by Seiler, by a couple, René Mertens and Walter Marti, doing also some films, but with a lot of difficulties and less support in all ways, like the one Tanner and others got in French part. و در واقع این آثار عمدتاً مستند بودن، آثاری که تو این دوره ساخته می شدن و این یک موج جدید سینمای داستانی رو در دهه 60 ما شاهدش نبودیم. آثار هم عمدتاً آثار مستندی بودن ساخته سایلر یا یک زوج کارگردان به نام رنی مرتنس و والتر مارتی که ساخت این آثار واقعا سخت بود. حمایت مالی چندانی نداشتن مشابه حمایتی که تانر، گورتا و دیگران در سمت فرانسه زبان ازش برخوردار بودند. And I just add some words which is not chronological or yes, but more or less. It just to say that don't forget that in Switzerland since the 60s, and that in both sides of the country, documentaries had a huge space and always had a lot of importance. So for example, in the French part, the films by Henri Brand, for example, like this one called When We Were Kids. It's not a Kiarostami Canon film. It's really it's a Swiss one made in 61. There is also the film about, so sorry, I leave you for the translation. در ادامه میخوام یک مطالبی رو بگم که لزوما شاید به لحاظ توالی زمانی نظم کرونولوژیک رو نداشته باشن، اما میخوام بگم که یادمون نره که از دهه 1960 در هر دو سوی کشور سوئیس سینمای مستند فضای بسیار عظیمی پیدا کرد و همیشه حائز اهمیت بود، حائز اهمیت خیلی زیاد بود. در بخش فرانسه زبان میشه به هانری بران اشاره کرد که یکی از آثارش همین فیلم سال 1961 به نام زمانی که بچه بودیم هست. Which won also a prize in Locarno, by the way.
the film by woman director Jacqueline Veuve, who was also one of the pioneers of the documentaries in Switzerland. و که این فیلمی که قبلا بهش اشاره کردم وقتی زمانی که بچه بودیم در لوکارنو جایزه گرفت. بعد از اون اثری از کارگردان زن سوئیسی به نام ژاکلین ووو هست که ایشون هم از پیشگامان سینمای مستند در سوئیس محسوب میشن. And on the German part of Seiler I was talking about, you can also have a little bit later all the film made by Richard Dindo, which this is an image of his film about the Bolivia diary of Ernesto Che Guevara. This is a death of, obviously it's an historical document of the death of Che Guevara. و در بخش آلمانی زبان که از سایلر و دیگران در اونجا نام بردیم و بهشون اشاره کردیم، کمی بعدتر به عنوان مثال آثار ریشارد دیندو رو داشتیم. به عنوان مثال تصویری که می‌بینید از فیلمی است به نام خاطرات بولیویایی ارنستو چه گوارا که در واقع مستندی هست در مورد مرگ این چهره. یعنی الان ما اون دوران شکوفایی رو بعد از عدم حمایت تلویزیون داریم میریم که کارگردانان مستند دیگه کار میکنن و خود سوئیسیان دیگه فیلم سوئیسی نمیبینن، جشنواره هم نمیبینن. میشه گفت دوران افول سینمای سوئیس بعد از عدم حمایت تلویزیونشون شروع شده. Could be called this era that as a result of the lack of support from televisions and these sorts of organizations, filmmakers do not have enough money to make like fiction films. They go mostly towards documentary. And could we call it an era of declination in the Swiss cinema? I will not say it was a decline era, because at the same time you had the French part where it was glowing. The Swiss cinema was glowing everywhere in the big festivals, but it was a French one. So I think the answer is yes, the lack of support of television was not helping them at all, but don't forget that there was also the presence film I showed you before, Heidi, Wally, and all those more traditional ones who were there. Those films were there and occupying the screen. So it was very difficult for the young directors to, yes, find the money to make fictions because obviously it was more expensive. باید بگم که هم بله و هم خیر. همزمان ما یادمون نره که در بخش فرانسه زبان همچنان ما آثار مشهور پرزنس رو که بهشون اشاره کردم مثلا هایدی یا هولی رو شاهدشون بودیم که سالن‌های سینما رو پر می‌کردن و اکران دست اونها بود. اما از این جهت فرمایش شما درسته که بله، عدم حمایت مالی تلویزیون‌ها کار رو بسیار سخت کرده بود و کارگردانان جوان دیگه پولی پیدا نمی‌کردن که بخوان کار داستانی بسازن که مسلماً هزینه برتر هم بود. من به خاطر محدودیت زمانی که داریم میپرسم، شاید بتونیم یه جامپ بزنیم. نقش جشنواره لوکارنو تو معرفی سینمای مستقل سوئیس چجوری می‌بینن؟ که آیا میتونیم به دوران اخیر سینمای سوئیس برسیم و جشنواره؟ Due to the lack of time, I'm going to see if we can make a jump cut somehow here. I want to see what you believe the role of the Locarno Film Festival on the blossoming of Swiss independent cinema. Can you talk about the effects of that on this one? Yes, but I think it's difficult to say because Locarno had a blossoming effect on the global cinema in Switzerland, of course, starting the end of the 60s, beginning of the 70s, and it will be an effect, it will have an effect on the following generation, because Tanner, Suter, Goreta, they went
almost straight away to Cannes. And in fact, the festival who had the most important impact for this new wave of cinema we were talking before was Cannes, because Charles Moreau-Vif was at the Critics Week in Cannes. First Critics, I think it was the first Critics Week in '69. After he went to Locarno and won in Locarno, but it was before in Cannes. And a lot of other films from those directors were in Cannes too. Les Arpenteurs was in Cannes. L'Invitation won the jury grand prize. So in fact, let's say the place where they found more space at the beginning was Cannes. And obviously Cannes was important as resonance, not only for Switzerland, but for all the world, and especially France. باید خدمت شما بگم که گفتنش کمی سخته. خب لوکارنو اثرگذار بوده در روی سینمای در جهانی کردن در واقع سینمای سوئیس و سینمای جهانی سوئیس. در آغاز دهه 60 در پایان دهه 60 و آغاز دهه 70 اثر بزرگی داشت به ویژه روی نسل‌های بعدی فیلمسازی در این کشور، چون همونطور که گفتیم تانر، سوتر، گورتا اینا عمدتاً گرایششون به سمت جشنواره فیلم کن بود و مهمترین آثارشون و مهمترین پلتفرمی که برای این موج نوع سینمای سوئیس وجود داشت اون زمان کن بود. مثلا همین فیلم شارل مرده یا زنده فکر میکنم در اولین دوره هفته منتقدان کن در سال 1969 انتخاب شد و نمایش داده شد و بعد از اون به لوکارنو هم رفت و اونجا جایزه برد، اما اون خاستگاه اصلیش جشنواره فیلم کن بود. و فیلم‌های دیگری هم که بودن مثل همین نقش برداران که امسال در جشنواره شما هم نمایش داده خواهد شد، یا فیلم دعوت که جایزه ویژه هیئت داوران کن رو برد. اینا همگی در واقع مهمترین پلتفرمی که در اون دیده شدن جشنواره کن بود و با بیشترین فضا رو در واقع در آغاز براشون جشنواره کن فراهم می‌کرد و طنین اندازی بود برای سینمای سوئیس و فرانسه به طور خاص و البته سینمای تمام دنیا. And for example, the film I'm showing now called Les Petites Fugues, shot in '79, which is coming from the generation who came after the new wave of Swiss cinema. Les Petites Fugues was first shown in Cannes, where the film was really discovered and appreciated, and then went to Locarno, where the film won a prize. But we have a say in French, we say, no one is prophet in his own land. And I think it's quite true for Swiss film at the time. It was more important to be visible abroad before, and then after in the Locarno International Film Festival. یا به عنوان مثال این فیلم Les Petites Fugues هست. Was it made in 1979? 1979, yes. 79. Exactly, yes. The small escapes, I don't know how to say translated, but yes, small escapes, yes. شاید به سختی بشه ترجمهش کرد به فرارهای کوچک که در سال 1979 ساخته شد و در واقع بعد از اون موج نوع سینمای سوئیس بود. در کن به نمایش گذاشته شد و اونجا کشف شد و تحسین شد. بعد اومد به لوکارنو و اونجا جایزه هم گرفت. و در یک مسئله فرانسوی داریم که میگه، ترجمه فارسیش میشه این که هیچ کسی توی سرزمین خودش پیامبر نیست. و ما هم توی ایران همینو داریم. We have the same thing in Iran. Nobody's a prophet in his own land. و در واقع سینمای سوئیس در اون دوران مهم این بود که ابتدا در خارج دیده بشه، بعد از اون در کشور خودش و در به عنوان مثال جشنواره ملی لوکارنو دیده میشد و تحسین میشد. اگر مسیر صحبتشون بفهم.
but just for example, this one is a big film called D'Herborance, a more, let's say, more traditional way adaptation of Drama in the Mountain from the same writer Ramu, made by Francis Reusser, the one who shot Le Grand Soir. You will show also in the festival in Fage, the Fage Festival. And it's interesting because this one, called D'Herborance, was shown in Cannes in competition in 85, won a prize in France. Well, was quite a success. But the Francis Reusser career was not really launched, but was really helped by Locarno when he showed Le Grand Soir in Locarno. And Le Grand Soir won the Golden Leopard. And so I think Locarno started again to have an importance for national cinema, let's say at the middle of the 70s. At this moment, Locarno started to have more weight on the general vision of cinema, because it was also a moment where film were not seen as a devil creation or the bad, but starting to be perceived by the more conservative part of the country as an important industry. مثال بعدی در واقع can you tell me what's the name of this film once again? D'Herborance. I'm sorry, no translation. It's a local place in the Alps. It's another village, so forget it. عنوان فیلم است اربورانس که در واقع نام یک دهکده هست. این فیلم به همین نام اربورانس و اقتباسی است از یک درام کوهستانی دیگه اثر همون نویسنده قبلی رامو که توسط فرانسیس روسر در واقع ساخته شد. فرانسیس روسری که یکی از آثارش به نام عصر باشکوه قرار شما در همین جشنواره جهانی نمایش هم بدید. و جالب در مورد فرانسیس روسر این نکته رو بگم که اون سال فیلمش در کن در بخش مسابقه رفت، سال 1985 بود، جایزه برد در فرانسه، اما انگار دوران حرفه‌ای فعالیت فرانسیس روسر زمانی شکل گرفت که عصر باشکوه رو ابتدا داد به جشنواره لوکارنو و در اونجا تونست جایزه لئوپارد طلایی، یوز پلنگ طلایی میگید یا بله یوز پلنگ، جایزه یوز پلنگ طلایی رو از آن خودش کرد. از اون به بعد که در واقع جهانی شد و تونست به لحاظ حرفه‌ای کارش رونق بگیره. میخوام اینو بگم که از اواسط دهه 70 لوکارنو وزنش بیشتر شد برای ارزش بخشیدن به آثار سوئیسی و در واقع از اونجا به بعد بود که علتش هم چی بود؟ علت این بود که نگاه عمومی، نگاه بخش محافظه‌کار مردم و جامعه سوئیس به سینما از اینکه یک تولید شیطانی یا شوم و اهریمنی هست جدا شد، تبدیل شد به اینکه یک صنعت بسیار مهمی هستش. جشنواره لوکارنو برای سینما ایران خیلی مهمه. فیلم‌های آقای کیارستمی، بنی اعتماد و پناهی شاید اولین جوایز جهانیشون از لوکارنو گرفتن و همیشه میگفتن این گرایش نداشتن یا چپ نبودن یا رادیکال نبودن لوکارنو خیلی به این قضیه کمک کرد. اینم باز از اون سوالاست که میشه ازشون پرسید. Well, the Locarno International Film Festival has always had a special place with the Iranian filmmakers' hearts. The likes of Rakhshan Bani Etemad, Jafar Panahi, and Mr. Abbas Kiarostami, they won their first international awards from Locarno. So a lot of people say it's because of this too much leftist approach of this film festival. I don't think it's a
political issue. Let's say, starting the 60s, Locarno was really run by real cinephiles who were always looking to the best of the new cinema. And always looking far, meaning not only in Switzerland or France or Italy, but let's say a little bit elsewhere. For example, before Iran, it's clear that Iranian cinema has a lot where, not totally, but I mean, a grand part of the new Iranian cinema from the 80s was discovered and helped in Locarno, that's for sure. But before, for example, in the 60s already, the new Czech cinema, Miloš Forman, Jan Niemec, all those directors had their first films shown in Locarno. And even before, the first film by the French Nouvelle Vague, a part of Godard, but Éric Rohmer's first film, Claude Chabrol's first film, were also shown in Locarno in the beginning of the 60s. So Locarno, in a way, to come back to the beginning of our history, is really connected to the ideal which were brought by the International Congress of Independent Cinema I was telling about, which occurs in 29. This spirit of being interested in independent cinema stayed in Swiss critics, programmers, all along, and is probably in the DNA from Locarno Film Festival. باید بگم شاید این که بگیم چپگرا نبودنش یا این سیاسی نگاه کردن بهش رو شاید بهش قائل نباشم. اوایل دهه 1960 که در واقع سینفایلز اداره میکرد جشنواره رو، اونها هدفشون صرفا همین پیدا کردن بهترین های سینمای نوین بود و نگاهشون دوردست براشون بسیار حائز اهمیت بود. منظورم این هست که صرفا تمرکزشون روی سوئیس، فرانسه و ایتالیا، آلمان و ایتالیا نبود، بلکه به جاهای دیگه هم نگاه میکردن. به عنوان مثال سینمای ایران خب بخش بزرگی از سینمای دوران جدید ایران از دهه 1980 به این سو در لوکارنو کشف و دیده شد، اما قبلا در دهه 60 هم ما شاهد آثار فیلمسازان چپگرای چک مثل میلوش فورمن یا یان نیمتس هم بودیم که اولین آثارشون اونجا نمایش داده میشد. باز توی آثار مجنای فرانسه اریک رومرس و کلود چابرل در دهه 60 عمده فیلم‌هاشون در این جشنواره دیده میشد و همینطور چند مثال دیگه هم زدن که من اسمشون کمی بدخط نوت برداشتم و گفتن در واقع میخوام بگم که لوکارنو اگر بخوام برگردیم به همون جملاتی که در خصوص آغاز تاریخ سینمای سوئیس زدیم، ایدهش در واقع از همون روحی بود که حاکم بود بر کنگره بین‌المللی سینمای مستقل که در سال 1929 شکل گرفته بود و اینکه روح علاقه نشون دادن به سینمای مستقل بود و از همون زمان منتقدان، برنامه‌ریزان جشنواره سوئیس این روح در وجودشون بوده و میتونیم بگیم به نوعی DNA جشنواره لوکارنو هست. من باز عذرخواهی میکنم روند صحبتشون رو به هم میزنم چون همون محدودیت زمانی رو داریم و الان بحث جشنواره لوکارنو شد. ایشون مدت‌ها دبیر جشنواره لوکارنو بودن، الان دبیر جشنواره سارایوو هستن و اون نظریه جشنواره جهانی، جشنواره منطقه‌ای و جشنواره ملیشون رو خیلی دوست دارم با شرایط جدید هم ببینم کارآمد هست یا نه. منظورم از شرایط جدید چون ایشون در دوره آنالوگ مدیر جشنواره بودن و الان در دوره دیجیتال هم هستن،
این گذار رو چجوری میبینن و اون نظریهشون هنوز کار میکنه یا نه؟ Well, once again, I apologize for disrupting the order of your problem. talk, but because of the lack of time, I need to really know your ideas on some other matters too. Since you used to be the artistic director at Locarno for several years, and now you work with the Sarajevo Film Festival, regarding your theory about global, regional, and national festivals, I want to see how can you talk about the same thing when it comes to the transition from analog to digital cinema. Can you say the same thing is true now? First of all, I'm not working for the Sarajevo Film Festival. I was jury member of the festival some years ago, and I know them. They are friends, but I'm not pretending working for Miro and for Mirsad Purivatra, all the people of Sarajevo. اول عرض بکنم که من عضو هیئت داوران جشنواره سارایوو بودم، اما باشون همکاری ندارم. Well, you know, I think the switch from analog to digital brought probably more freedom in a way, because now, and we all know that, anyone can make a film with his cellular phone. He can edit it on the same machine I'm talking now, and send it to Cannes. And then you can send the film not through a huge box or whatever, but send it physically in a small chip, or even through line to make it downloaded. So that changed completely the paradigm of the way of film is seen. I leave the translation and then I continue. در خصوص این گذار از آنالوگ به دیجیتال، خب من معتقدم که سینمای دیجیتال احتمالاً آزادی بیشتری رو با خودش به ارمغان آورده. الان خب همه ما میتونیم با همین گوشی تلفن همراهی که در دستمون هست یک فیلم کار بکنیم، با همون دستگاه ادیتش کنیم و بفرستیمش به جشنواره کن. و در واقع فیلم برای نقل و انتقال نیاز به جعبه‌های حجیم و عظیم نداره و به لحاظ فیزیکی میشه با یک چیپ خیلی کوچیک یا به لحاظ آنلاین از طریق وبسایت‌های فایل ترانسفر میشه انتقالش داد. و این در واقع به طور کلی پارادایم شیوه دیده شدن فیلم و سینما رو تغییر داده. So it means also that the festivals receive more film than before, and obviously a lot of crap too. And the interesting ones might be lost in the middle of all those films they can receive. الان ما در واقع صاحبان جشنواره ها تعداد بسیار بیشتر و بیشتری فیلم دریافت میکنیم که خب خیلی از اونها فیلم های در واقع فاقد ارزش هستن و ممکنه فیلم های جالب زیادی در بین این خیلی عظیم گم بشه. And the other thing is that the other risk is that the programmers does not move anymore. They will receive links, see films through links all day long in their house, in their apartment, not moving and going to search the films. And I'm quite sure and convinced that still now, if I want to discover the new Iranian director, I have to be in Tehran and move in Iran. Or if I have to discover the new, let's say, South Korean director, I have to go to Jeonju or Seoul or Busan, whatever. So the fact of going and meeting people, watching films, but discussing with others
you cannot have that when you just watch two links of digital works, and that the risk of the digital era, and that people is less curious of what is really happening in a country or in a region. و در واقع باید بگم که نکته بعدی این هستش که این دیجیتال شدن یک ریسک دیگه داره، و اون این که برنامه‌ریزهای فستیوال ها دیگه کمتر سفر میکنن و فقط لینک ها رو دریافت میکنن، در خونه آپارتمان خودشون اونها رو میبینن بدون اینکه جابجایی یا سفری برای جستجوی فیلم داشته باشن. من مطمئنم که حتی همین الان اگر بخوام کارگردانان جدید سینمای ایران رو کشف بکنم، باید در تهران و ایران باشن، یا اگر بخوام کارگردانان جدید کره جنوبی رو کشف بکنم، باید در گوانجو، سئول، پوسان یا نقاط دیگر این کشور باشن. این سفر و ملاقات با آدم‌ها، تماشای فیلم‌ها و تبادل نظر در مورد اونها با دیگران بسیار مهمه و از طریق لینک شدنی نیست، و در واقع این یک ریسک و خطر سبک سینمایی دیجیتال است و باعث میشه که در واقع صاحبان جشنواره‌ها کنجکاویشون نسبت به واقعیت جاری در کشورهای مختلف کم بشه. And again, I think just to give you an example connected to Iranian cinema, when I was director, I select for Locarno Wednesday Fireworks by Asghar Farhadi, which after won in Berlin had the important international career after. But it's because I was in Tehran, I was in Fajr, that I discovered his work. And I had the occasion to discuss with him and to understand more things about this film and so on and so on. So if you don't move and you don't go, you will lose a lot of opportunities. یک مثال مرتبط دیگه با سینما ایران بزنم و اون این هست که من زمانی که دبیر هنری بودم در جشنواره لوکارنو، فیلم چهارشنبه سوری رو انتخاب کردیم برای جشنواره‌مون و خب اصغر فرهادی بعد از این فیلم بود که در برلین در واقع شهرت پیدا کرد با اثر بعدی خودش. من این فیلم رو تونستم کشف بکنم به دلیل اینکه در تهران بودم و تونستم فیلم رو ببینم و با خودم اومده بودن جشنواره فجر و فیلم رو تو جشنواره فجر ایران دیده بودن، درسته؟ You saw the film in Fajr Film Festival, right? Yeah, in the well, what was the screening for programmers and what was organized for programmers, foreign programmers, yes. بله، در نمایش‌های بازار در واقع جشنواره فجر بود که دیدمش و با ایشون بحث و بررسی کردیم در مورد فیلمشون. باعث شد نکات تازه‌ای رو در مورد فیلمشون متوجه بشم و اگر نیومده بودم و این تجربه نزدیک و رو در رو رو نداشتم، نمیتونستم کشفش بکنم. من جواب خودم رو گرفتم، ولی میخوام ببینم نظر ایشون چیه. هر اتفاقی بیفته، حتی اگه این پاندمی هم باشه، جشنواره‌ها چون مهمترین دستاورد ارتباط انسانی تو حوزه سینما هستن، یک جوری به بقای خودشون برای اون میتینگ‌ها ادامه میدن، یعنی اون حالت دیدن و در سرزمین‌ها سفر کردن برای کشف. میخوام ببینم ایشون آینده جشنواره‌ها رو چجوری می‌بینن. Well, I got my answer, but I want to know what you believe regarding this pandemic situation right now in the world and the effects of it on the film festivals and all aspects of normal life. We know that film festivals are like the latest, the biggest human connection achievement of cinema, and it needs its face-to-face meetings and travels. So I believe that cinema will find a way to exist even in such difficult situations. What do you think about that? Yeah, I'm sure that festival will find a way, even if I'm sure that, let's say, a digital festival like Berlin was this year, it's not a festival. Festival needs what you said before, needs really the face-to-face meetings, the possibility of talking, of discussing, of enjoying a film or even hating a film together.
And that's why for me, you know, even if we have to wear a mask and respect a very strong protocol of protection, it's really important to maintain the reality of the festivals. And for all the one who were in Venice last year, because Venice took place miraculously in between two closure pandemics, I mean, but Venice was there. And all the one who were in Venice, it was like magic. It was maybe smaller, not so American that it was before, whatever, but we saw a lot of very interesting films, and we were there. We had the occasion to talk together. من هم معتقدم که سینما راه خودش رو پیدا خواهد کرد و این رو هم بگم که فستیوال دیجیتال مشابه اون چیزی که در مورد برلین داشتیم امسال اصلا اسمش رو نمیشه جشنواره گذاشت و همونطور که شما گفتید جشنواره نیاز داره به ملاقات‌های رو در رو، صحبت و تبادل نظر، اینکه کنار هم بشینیم با هم از یک فیلمی لذت ببریم یا از یک فیلمی متنفر بشیم. اینها باید وجود داشته باشه. من معتقدم که حتی اگر شده با ماسک و رعایت‌های پروتکل‌های سختگیرانه، مهمه که واقعیت جشنواره‌ها حفظ بشه. اون دسته از کسانی که در ونیز سال گذشته حاضر بودن، همونطور که می‌دونید به طرز معجزه‌آسای جشنواره ونیز بین دو دوره در واقع تعطیلی ناشی از کرونا در شهر برگزار شد و یک اتفاق واقعا جادویی بود. کوچکتر از همیشه بود، شاید اون تعبیر آمریکایی نبود خیلی، اما بسیار فیلم‌های جذاب و دیدنی در اون بود و واقعا روح جشنواره در اون حاکم بود. من به عنوان آخرین سوال دو تا کار بزرگی که ایشون دارن انجام میدن، یعنی هم سینماتک دانشکده لوزان که خب ریستور خیلی از فیلم‌ها رو به عهده داره و هم بنیادی که دارن و فیلم به کودکان نشون میدن. این دوتا براشون چه جور فعالیتیه و چه تأثیر رو دیدگاه خودشون نسبت به سینما گذاشته؟ My final question is about your two type of activities that you are concerned with right now, which is one of them is the Lausanne Cinematheque, which does a lot of restoration. Some of the biggest in the world is happening in there, and also your foundation that screens films for children. I want to know a little bit more about these activities and how they have affected your view on cinema. Jesus Christ. It's a well, to make how long? 5 minutes? 5 دقیقه کافیه برای این. خیلی هم خوبه. بیشتر هم بخوام میشه. You can speak longer if you want. Okay. So maybe I answer about the Cinematheque, and I'll try just to give you some images too, because it will be interesting to. Oh, just a second. I will find escape. I have to find it. Diaporama. Sorry, just to answer. Voila. وقتی که فایل رو پیدا میکنم من بگم که گفتن که من کمی در مورد سینماتک میخوام صحبت بکنم که با نشون دادن چند مثال از کارم هستش. الان دنبال پیدا کردن فایلش توی سیستمش هست. Okay. Here we are. Sorry, because voila. Yeah, you see it. Yeah. Okay. I'll make it short. Don't worry. I will just show the images just to have a sort of a following and give an idea of what is voilà, lire à partir de la voilà, this is so that's where I am now. That's the national Cinematheque Suisse is a national film archive, so we have the mission of conserving everything which is shot and produced in Switzerland, but also we had a huge collection of other films from all over the world, including obviously Iranian films. من میخوام با خیلی مختصر با نمایش تصاویری در واقع از سینماتک، یکی از آرشیوهای ملی
سوئیس هست صحبت بکنم و فعالیت خودم در اونجا. ما اینجا وظیفمون حفاظت از هر گونه اثر بصری و تولیدی سوئیس هست، اما در کنار اون مجموعه عظیمی از فیلم هم از سراسر جهان از جمله ایران داریم. The man you can see here is Freddy Buache, who was director of this Cinematheque for 40 years, and also director of Locarno for a few years in the 60s. این آقایی که در تصویر می‌بینید آقای فردی بواش هستند که به مدت 40 سال مدیر سینماتک بودند و در دهه 60 هم چند سالی دبیر جشنواره لوکارنو بودند. And the Swiss Cinematheque is a little bit the small sister of Cinémathèque Française, the one created by Henri Langlois. You can see it on the right, together with Freddy Buache, because I mean they were friends, and Langlois inspired a lot of European, let's say, programmers and film lovers to create archives. و میتونم بگم که سینماتک سوئیس خواهر کوچکتر در واقع سینماتک فرانسه است که بنیانگذارش هانری لانگلوا بوده که در این تصویرم در کنار آقای فردی بواش دیده میشه و اینها باعث شدن که برنامه‌ریزان و همینطور علاقه‌مندان به سینما به شدت کنجکاو بشن و تمایل پیدا بکنن به ایجاد آرشیو. So this is again Freddy Buache when we gave him a prize just the same year he died in 2019, just before COVID. و این تصویر دیگه از فردی بواش هست در سالی که ما به ایشون یه جایزه‌ای دادیم. در همون سال هم از دنیا رفتن، در سال 2019 درست قبل از همه‌گیری جهانی کووید. And Buache was not only an archivist, but he was also a huge programmer and a friend of a lot of directors. Among others, well, this one, Theo Angelopoulos, the Greek director. و بواش صرفاً یک آرشیودار نبود، بلکه خودش برنامه‌ریز بود و با بسیاری از کارگردانان بزرگ از جمله تئو آنجلوپولوس که اینجا در تصویر هست رابطه دوستانه داشت. Luis Buñuel was also one of his close friends. لوئیس بونوئل هم از دوستان صمیمی ایشون بود. And of course, Jean-Luc Godard. و البته ژان-لوک گودار. He was again meeting here in 2019, so 2 years ago, when Jean-Luc Godard also got a prize for the Archival Federation in Lausanne. We invite them, and yeah, they were really close friends. که رابطه خیلی صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن با ژان-لوک گودار. در همون سال 2019 ژان-لوک گودار هم دعوت شده بود به اینجا تا جایزه رو دریافت بکنه از فدراسیون آرشیو. What federation was it? So it was the International Federation of the Film Archive. فدراسیون بین‌المللی آرشیوهای سینمایی. FIAF or FIAF. I'm president of FIAF since 2017. که من از سال 2017 رئیس اونجا هستم. And National Archive of Iran are member of FIAF. آرشیو ملی سینمای ایران هم یکی از اعضای فیاف هست. But why I showed those directors is because an archive is always in a process of being created, and an archive is dead if the archive has no connection with the present, and an archive did not present the films in cinemas and show retrospective and permits people to discover the film. So in that sense, the digital era help us to show more films more easily. For example, the one we are showing now digitally in Fars Film Festival, obviously would it be more difficult
if we were at the analog era. این کارگردانان رو در واقع نشون دادن برای چی؟ برای اینکه به این نکته اشاره بکنم که آرشیو یک پروسه خلاقانه هست. اگر که ارتباطی با زمان حال نداشته باشه، فیلم هایی که در اون وجود داره در بستر خودش رو نتونه عرضه بکنه و به نمایش بگذاره در قالب فعالیت‌هایی مثل مرور آثار یا به این قبیل فعالیت ها، در واقع آرشیو تبدیل میشه به یک ارگان مرده. از این نظر سینمای دیجیتال بسیار کمک میکنه و باعث میشه ما بتونیم فیلم های بیشتری رو خیلی راحت‌تر به نمایش بگذاریم، از جمله آثاری که قراره در جشنواره جهانی فجر به شکل دیجیتال اینجا نمایش داده بشه. اگر در دوران آنالوگ بودیم این تحقق این امر بسیار دشوارتر میشه. And just this sheet is just for having the figures of the Swiss Cinematheque, which started in 1948. I will not read it, but it gives you an idea of the importance of the collection. And while you're translating, I will just show some images of the new buildings we just finished in 2 years ago, just before COVID pandemic. و این هم یه مقدار آمار و ارقام مرتبط با این آرشیو سینماتک ما هستش که از سال 1948 شکل گرفته. من یک به یک نمیخوام آمار رو بخونم و در حالی که شما سایر در واقع این صحبت من رو ترجمه میکنید برای مخاطبان، من تصاویری رو از ساختمان جدید سینماتک سوئیس که 2 سال پیش درست قبل از شروع همهگیری جهانی احداثش به پایان رسید برای شما به نمایش میگذارم. So that's the new research and archival center we built underground for the archive and upper ground for all the production offices, where we process all the non-film material and also the film material through scanners, making color correction, and obviously the digital storage we do through those small tapes called LTO tapes. و در واقع میتونید مرکز پژوهش و آرشیو جدید ما رو ببینید که در قسمت زیر زمینش آرشیو قرار داره و در قسمت روزمینی اون دفاتر تولید هستن. متریال فیلم و غیر فیلم رو اینجا با اسکنر، تصحیح رنگ و استورج دیجیتال از طریق همین نوارهای کوچکی LTO که اینجا میبینید روشون کار میکنه. And of course, just to finish, Cinematheque Suisse Restore Films. This was a restored film we showed in Berlin together with Pathé Foundation in France. This one was made with Bologna, also shown in Bologna with an orchestra. But what else? The importance is that we have another building in Lausanne where we do the screenings. و البته این رو هم بگم که در پایان این پروسه بازسازی فیلم ها یک نمونه همین فیلمی است که در برلین ما نمایشش دادیم با مشارکت it was a co-project with Arte France, right? No, with well also Arte, but Pathé. Pathé. Arte و پاته فرانسه که به نام بولونیا. فیلم رو در خود بولونیا هم ما نمایش دادیم به همراه یک گروه ارکستر و نکته مهمتر این که ما یک ساختمان دیگری هم داریم که اختصاص داره به نمایش فیلم. And since 81 we have in this building also some cinemas, one of 100 seats, which is this one. And we also bought, well, now we work on old cinema we now are restoring called the Capitol, which is a very big cinema of 800 seats. و در واقع ما در این ساختمان که در سال 1981 تأسیس شده، احداث شده، 7 سالن سینما داریم. یکی از اونها یک سالن 100 نفری هستش.
ضمن اینکه ما یک سینمای بزرگ قدیمی به نام کاپیتول رو هم احیا کردیم و بازسازی کردیم که سالنی 800 نفری داره. With a lot of events, even events with music and film. در رخدادهای خیلی متعددی در اون برگزار میشه، از جمله رخدادهای موسیقایی و سینمایی. I think there is an Iranian actor there in the middle. فکر کنم یک بازیگر ایرانی هم اون وسط داریم می‌بینیم. And some very important guests who came to us, but I will no need to translate, but I mean they will be recognized. Gus Van Sant, well, Christopher Walken who came for us, Michael Cimino, I think it can be understood. Bertrand Tavernier, who died recently. Anouk Aimé, Barbette Schröder, Rossi de Palma, Wim Wenders, Abbas. It was just 2 years, I think, before he passed away. و گفتن مهمانان مهمی که میان به جشنواره ما که البته از چهرهاشون خیلی‌هاشون رو میشناسید: گاس ون سانت، کریستوفر واکن، مایکل چیمینو، برنارد تاورنیه، بله، باریت شرودر، ویم وندرز و عباس کیارستمی که فکر میکنم 2 سال قبل از درگذشتشون به محل ساختمان نمایش فیلم ما تشریف آوردن. And Bellatar, Amos Gitaï, و اسمای دیگر هم گفتم من نشنیدم. Carmen Maura, whatever, Alexander Sokurov. و آخرین صحبتی که داشته باشم برای این کارگاه. And your final say. برای مخاطب ایرانی که دارن فیلم‌های سوئیسی رو می‌بینن. For the Iranian audience who watches Swiss films. و خیلی ممنون از این پاورپوینت و توضیح کاملشون و خیلی لذت بردیم و یاد گرفتیم. And once again, thank you so much for the amazing PowerPoint presentation. We learned a lot from it and enjoyed it. You're welcome. Thank you. And sorry of not speaking Farsi. I'm sorry. Because obviously with the translation, it takes a lot more time than usually to do the same presentation. But thank you for the translation because I think it was, as far as I understood, it was great. Thank you. خواهش میکنم. منم خیلی اول عذرخواهی میکنم که فارسی بلد نبودم چون با ترجمه خیلی بیشتر زمان میبره از اونی که باید، اما اون چیزی که من تونستم درک بکنم فکر میکنم ترجمه خیلی خوبی هم اتفاق افتاد. Thank you so much, sir. And your final say for the Iranian audience who watches Swiss films. Well, go to discover an unknown world because strangely, I don't know why, Swiss films stays a little bit unknown. We have also now a new generation coming up, which is very interesting. So go discover the Swiss films you can see during the festival. Please, they are very interesting. They are restored in the very high quality standard. And on the other hand, if you see somewhere, somehow, a Swiss film, try to sneak and discover it because you might be surprised. And I hope it would be a good surprise. من توصیه‌ام اینه که تا میتونید کشف بکنید و عوالم ناشناخته رو سعی بکنید کشف بکنید. من عجیبه اما سینمای سوئیس عمدتاً ناشناس و ناشناخته باقی مونده و ما الان نسل جدیدی از فیلمسازان رو در سوئیس داریم که کارهاشون بسیار جالبه. من توصیه میکنم که تا میتونید در وهله اول ممنون میشم اگر لطف کنید و فیلم‌های سوئیسی که قرار در جشنواره جهانی فجر نمایش داده بشه رو ببینید حتما و غیر از اون هم هر جا فیلم سوئیسی رو در حال نمایش دیدید یه نگاهی بهش بندازید و سعی بکنید مکاشفه‌ای داشته باشید، شاید به شکل مطلوب و پسندیده شما رو حیرت زده بکنه. خیلی ممنون و به امید دیدار توی جشنواره جهانی فجر در تهران. Thank you so much and hope to see you soon in Fajr International Film Festival in Tehran.
Thank you. I hope so. امیدوارم. ممنون از شما. ممنون.